Hi, I'm Gopi, and in today's session, we are going to cover about generative AI and primarily on how generative AI can be used across in different use cases. So, what is a basic function of generative AI? நீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட்ல வந்துட்டு you can give an input and it can generate a text for you. Text could be a paragraph இருக்கலாம் இல்லை ஒரு it could be an essay or it could even be a browser that you want to build across. To that extent, even a website could be with HTML tags could be generated across. Similarly, image based, I can give an image and then ask it to extract text from the given invoice and ask it to extract GST, salary, so GST pricing and others as well. Same way, I can give an audio, and from an audio, I can extract the text using speech to text, and then use it to process in a workflow with generative AI to determine whether the sentiment analysis could be done on to see whether the customer feedback is good or bad kind of a thing, right? So அந்த மாதிரி சில scenarios ட்ரை பண்ண முடியும். ஸோ இந்த செஷனில் வந்துட்டு we are going to cover on some of these use cases with hands-on coding and as well as to try it out. So to start off, to enable this kind of a OpenAI as an API to be executed across, I have used OpenAI, installed it as part of the Conda environment. Conda environmentல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பைத்தானுக்கு வச்சு கால் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்துட்டு we are using Spider. Spider is the primary thing that we are using across to write a Python code. ஒரு typical OpenAI கால் பண்ணுற பைத்தான் கோட் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாத்திரம் ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. We are going to first import OpenAI and then we are going to uh, add the key from your environment. எல்லா OpenAI-க்கும் வந்துட்டு there is a key that is provided across. We'll be covering it in a separate video on how to do the preliminary setups and others. OpenAI key இருக்கும். OpenAI key வச்சுட்டு you set up the OpenAI key and then create the OpenAI object and then make a call to OpenAI and provide the prompt for you. So this is how the typical structure for each of these things will be. இது எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்க I have created two files. One is called as a template where you're going to give an instructions to uh, your OpenAI or ChatGPT, and uh, and the prompt is going to be where you're going to provide the content. This is how the typical flow will be. Let's start off with this first set of prompts that we are going to try. இது வந்து primarily text generation தான். என்ன பண்ண போறோம் இங்க? We're going to ask it to write an essay or simple write it, right? So assume that I take this. I can do it in two ways. Just touch briefly upon this as well. See, this is my chat GPT. I can put it across in chat GPT, which you are all familiar with. எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. I don't want to repeat it again. And chat GPT will give you a response back. What I'm going to do is I'm going to put the same prompt here in my code, and in the template I'm going to say play the role of a historian. Okay, ஸோ இது மாதிரி ஒரு பெரிய எஸ்ஏ வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட். அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபைலில் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைலில் சேவ் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் அக்ராஸ். திஸ் இஸ் அ டிபிக்கல் சினாரியோ தட் யூ கேட். ஸோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி எழுதி கொடுத்துடலாம். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் அ லோக்கல் languages or Indian languages. Let's put it that way now. Indian languages support எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதை பார்க்குறதுக்கு let us try this out. So what we are asking is we are asking it to write a poem about sunset. That is my prompt.
This is the prompt I have given. Okay, write a poem uh, about sunset in 5 lines. The 5 lines. This is an instruction. Typical instructions prompts இப்படிதான் இருக்கும். Most of you would have been aware of it. If not, I'll just touch upon it again. Every instruction has to have a proper guideline with a constraint. For example, in this case, the constraint is the 5 lines and also talks about specifically on sunset on the language called as Tamil. So in the மாதிரி ஒரு structured instructions இருக்கணும். And the instruction should be well written in a way where you are going to ask a simple 5-year-old to explain, right? So அப்போ எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். That is very very important. We are going to say now play the role of a poet. திருப்பி ரன் பண்ணி பார்க்குறோம். Okay, so it has generated a poem. Whether this poem is correct or wrong is something that we have to validate it across, especially in the local languages or Indian languages primarily. It is not yet, right? See, basically, it is evolving. Now, currently, Gemini is being released by Google, which provides support for all of these languages as well, right? So you let me try பண்ணி பார்த்துட்டு then only we can say how it works or not, how valid it is and all those things. But it is not yet mature. It is on the way for a maturity. It takes some time to do that. Okay. The second one is a very interesting scenario we are talking about, which is a use case for entity extractions. Okay, I'll just touch upon this as well, right? Previously, entity extractions நான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்துட்டு நான் கண்ட்ரீஸ் பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா ஐ ப்ரிப்பேர் அ லிஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் நேம்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அது மாடலுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துருவாங்க. அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்எல்பி வச்சு நம்ம செக் பண்ணும்போது இந்த லிஸ்ட்லேருந்து இருந்ததுனாக்க இது வந்துட்டு இட் இஸ் அன் கண்ட்ரி நேம், இதெல்லாம் வந்து பிரிண்டர் நேம், இதெல்லாம் வந்து சர்வர் நேம், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கம்பேரிசன் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. And that is how it has been done all along. But in case of generative AI, what has actually happened is there's a vast corpus of trainings. நிறைய டேட்டா போட்டு ட்ரெயின் பண்ணதுனால the common things, nouns, places, numbers, name, அந்த மாதிரி scenarios எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு it has been completely captured across here. So because of which தனியாக நான் வந்துட்டு என்டிட்டி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெகக்னைஸ் பண்ணிடும். Let us see how it does it, right? So this is the prompt. In the prompt I have actually added 2 or 3 places which are not necessarily countries and does not exist at all, right, as a country. And what I'm also going to do is I'm going to give an instruction. So in this case my instruction is going to be extract the entry country names. So it correctly extracted only those particular names which are actual countries, right? So this is uh, a very significant importance because you don't have to spend time across to validate each of these names. If you generally use it like a noun or a place or anything like that, then automatically Avadi, Belgrade, Nanganallur எல்லாமே வந்து பிக்கப் ஆகிடும். ஸோ பட் இன் ரியாலிட்டி உங்களுக்கு பிக்கப் ஆகக்கூடாது. தட் வேலிடேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி பீன் டன். சிமிலர்லி இப்போ நீங்கள் ஒரு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறீங்களே, சரி ஐ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் அட்ரஸ் ஆஃப் அ ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன் ஆர் இதில் தட் பர்சன் பேஸ்டு டேட்டா இஸ் சம்திங் தட் யூ கேனாட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட். அது உங்களால் பண்ணவும் முடியாது. நீங்கள் வேணால் அப்போ ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கிவ் மீ த அட்ரஸ் ஆஃப் கமல்ஹாசன் ஆர் கிவ் மீ த அட்ரஸ் ஆஃப் பில் கேட்ஸ். அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் சே ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ப்ரொவைட், ப்ளீஸ் கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் இட் அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிவ் மீ த ஃபோன் நம்பர்னாலும் கொடுக்காது. ஸோ தட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஹவ் ஆல்ரெடி பீன் இன் பிளேஸ் நவ்.
for sharing of the for not sharing or taking control of the personal information that is being provided across. Okay, so we have now covered about two of the scenarios where we are going to use text to text generation, which we have already covered. Now we are also going into another set of things where a different scenario. For example, I want to do a max equation, or I want to do teach max and generate step-by-step instructions on how to do this. அது வந்து we consider that as a chain of thought reasoning where I have to explain step by step how things are being done. it this can be done in two ways. You can give the problem ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணு, that's good enough. This is one way. Another way is I'm going to give you an example. Along with the example I will have to do this. So now to achieve this, the following example is given. Let's take this. Let's see what it is. First I'm going to give what I have to do. An example is I'm going to say this is Emma. Emma has 15 apples, and how do I solve this problem? And then explain it step by step. Now I also give it another problem statement and ask it to do it in a similar way, which means to say by default do a step by step solution and um, give me a value out of that, right? So this is considered as a template. I'll explain here. I'll go ahead and put it as a template here. Okay. Now what I do is I go ahead and then give that problem statement as a prompt. Now solve this. John has 50. He spends 15 on a book and earns 20 from a partner. How much money he has? So what is expected is it is able to solve this. Say, but this is considered as a chain of thought reasoning where you will be able to understand how it does and why does it take certain decisions to do.